The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples went into the region of Judea, where he spent some time with them baptizing. John was also baptizing in Aenon near Salim, because there was an abundance of water there, and people came to be baptized. For John had not yet been imprisoned. Now a dispute arose between the disciples of John and a Jew about ceremonial washings. So they came to John and said to him, "Rabbi, the one who was with you across the Jordan, to whom you testified, he is baptizing and everyone is coming to him." And John answered and said, "No one can receive anything except what has been given from heaven. You yourselves can testify that I said that I am not the Christ, but that I was sent before him. The one who has the bride is the bridegroom. The best man who stands and listens for him rejoices greatly at the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made complete. He must increase, I must decrease." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Our Sequela Christi, following of Christ, is summarized in this phrase: Jesus must increase, I must decrease. The summary of Christian life is losing oneself for Jesus. He must increase, I must decrease. Jesus lives in me. The ego, the I, must die. These are path. These are way. This is the Christian way to salvation. So I, or ego versus Christ, Christ must prevail. God's will versus my will, human will, sinful will, God's will must prevail. This is the reason why we have been baptized, because we've started our life as a journey from distancing from oneself to increasing in the life of the Spirit. That's why we are called Christians, because we are little Christs, because Christ lives in us. Christ must increase, I must decrease. So kung nabunyagan ka, kag ang ego ang naga-increase sa imo kag hindi ang Dios, wala ka sa eksakto nga dalan. Kung Katoliko ka, kag nagabugalon ka, wala ka sa eksakto nga dalan. Kayang bugal, amat-amat nga ginakuha, agod talusan sang kabuhi sang Dios. Katoliko ka, kag every year naga-celebrate ka sang imo birthday, pero naga-selfish ka, wala ka sunod sa eksakto dalan sang imo pagkatoliko. Catholic lawyer ka, Catholic doctor ka, Catholic teacher ka, Catholic priest ka, pero ang naga-increase self kag hindi si Christ sa tanan nga bagay nga gina-assign sa imo kag gina-touch mo,
Pag ina-organize mo, hindi na. Kaya nga ton ginaobra, devotion, prayer, ministry, naga-increase si Christ, naga-decrease ang selfishness. So muna ang misyon sang pagsunod sa aton Ginoo. We also bless today the families, custodian, owner of this Nazareno. Kaya instead nga, ilalang family devotion, gina-share nila in ang grace of devotion sa aton parokya as extension of the celebration sa Manila, sa Nazareno. It's a devotional thing and not liturgical in a sense. Kay syempre, ara pa kita sa Christmas season, ang aton focus, Santo Niño. Tinul pinagdako siya. Kay iniiya pang Lent. Pero allow ina sang church, bangod sang devotion sa Quiapo. That's why gindala diri extension siya. Sa pagkamatuod, hindi gina mag-allow ang liturgist. Pero tungod may special permission ang Quiapo, ang Nazareno, halin sa Rome, so gina-allow ina. And then may special permission diri, previous priests, so ginabutang siya diri. Although, ang focus pa sa sining time, amo ang Santo Niño, itong Belen, then Santo Niño, Viva Santo Niño, dinagyang, kag nagasulod ining Nazareno sa sining days lang. And nagapabilin siya diri, Saturday, kung kaisa, kung Friday siya ibutang, until Sunday. So tungod Saturday siya naigo subong nga tuig, gina-extend sa Sunday, parang mga tao maka-venerate sa Nazareno. Kag hindi sila ma-deprive sang grace. Nga ang iban nga tao sa Manila daw sa aton term, manginmatay para lang matandog ang Nazareno. Di sa aton available, harada, i-venerate naton para sa bendisyon na ginapangayo naton. So we bless the family of Haranilia, Mercado, and Davao, and all the devotees sang Nazareno. Sang nagligad may mga triduum, pero subong kay may mga restrictions, tinagdiretso kita sa fiesta ya. Pero sa promise man, nga kun hopefully, mangin maayo next year, ibalik ang triduum or even novena days in honor of the Nazareno. Of course, kaangay sang akong invitation sa mga intrustees naton, to some saints, naga-invited ako sa devotees to go to confession if needed. Agud nga ang devotional practice naghalin sa aton sacramental life. Remember what I said? Our good works have no merits before the eyes of God if we do not do them in the state of grace. Ang aton maayo nga buhat wala bili sa tubangan sang Dios. Kung sa tiyempo nga ginahimo mong maayo nga buhat, ang imo kalag hindi sa estado sang sala, hindi sa estado sang grasya, hindi connected sa Dios. That's why ang aton devotion, ang aton inyong marriage, ang inyong baptism, ang akon ordination must be done in the state, must be received by the recipient and must be administered by the minister, both of them, in the state of grace.
although may operato ang sakramento, bisan ako, hindi ako sa state of grace, basta sacraments, valid ina siya for your sake. That's why, bisan magsalabrar ako sang misa sa estado sang sala, valid para sa inyo, pero hindi fruitful para sa akon. That's why kinahanglan maging fruitful ang atong devotion paagi sa pag-desire naton kag sa pag-try naton nga sa moment sa atong devotional life, sa atong pagsimba, sa atong good works, ang soul is in the state of grace. State of grace means the soul is connected to God. Hindi siya separated because of sin. Because oftentimes, we substitute good works para sa aton state of grace. Hindi pwede. Kinahanglan, ara kita sa state of grace, agod fruitful for some, valid ang gina-receive nga sacraments kag ang gina-administer nga sacraments. So again, I would like to remind you, do not waste your time and your effort sa mga good works na gusto mo may reward sa heaven. First, make sure nga yara ka sa state of grace kamong paghimo mo sang good works. Kay kung wala ka sa state of grace, it's not fruitful at the moment. Pending ang grasya sa imo, hindi na makuha kay imo na. Once nga makakonfess ka or makasay sorry ka sa Dios, amo nang pag-apply, so to say. Why? Because the grace and merits nga pending hanging pwede na ma-apply sa imo because your soul is already prepared and open because it's already in the state of grace. That's why bisan ano pakahimo sang maayo nga buhat, tiyempo nga mapatay ka in the state of sin, ang maayong mga buhat cannot be applied sa imo. That's why ang mga tagumatayon ginahingagaw mga konfesar. Agud nga kun mapatay siya, ang merits ng iya good works compatible sa iya soul. That's why kung kaisa kadamo sang malain nga hinimuan niya, pero gingrasyahan siya sang Dios kay may devotion sa Sacred Heart o kay San Jose. Pag sa tiyempo sang kamatayon niya, nakadtuan siya sang pari kag nabadlisan, salbar siya. O thief sa tupad ni Jesus. Isa na salbar, kaya tiara siya sa state of grace. Isa wala gid siya naginulsol. Maayo mo nga buhat, damo-damo, pero sa tiyempo nga mapatay ka na, hindi ka sa state of grace, wala. Di siya ma-apply sa imo. Because sa last moment mo, hindi ka sa state of grace. That's why promise ni Mother Mary, niya, balya, may devotion ka mo sa akon, I'll ask the Lord, hindi niya pag-allow, nga sa tiyempo sang tagumatayon ka na, hindi ka makita sa state of grace, kundi ara ka sa state of grace para masalbar ka. That's why it's good every day to be aware of this. Lord, am I in the state of grace? Connected bala ako sa imo at this moment in faith, hope, and love? O kung ginadeny ko ikaw, wala ako gapati sa imo. That's why mga atheists, may mga good works, pero hindi connected sa Diyos, wala faith. Anong pulos? Ano pulos ang good works sa mata sang Diyos? May pulos sa level sang kalibutan. Siguro may mga good works sila sa mga imol o ano dira. O, may pulos. Pero hindi sa mata sang Diyos. Why? I tell you, sa suni, anong definition sang good works? Ari? The will of God has been the subject treated naton sang nagligat. In the following, we see to it
that good works are the result of the accomplishment of the divine will. Good works kuno is the accomplishment of the divine will. So kung maayong imuhimo, pero hindi will sang Dios, is not good works. Example, may 3 ka kabata, tapos diri kay mo gatinen sa simbahan 24 hours a day, kay sinagad ka lang pangamuyo diri, pero way mo ginapakaon, napaliguan, natudluan nimo bata. Do you think that is a good work? Do you think ang prayer during time is good work? No. Kay ang will sang Dios sa imo as a mother is to take good care of your children. May tiyempo sa pangamuyo. Pero do not replace sang imo good works sa prayer lang. So abi mo prayer, good works. Pero actually, it's a violation of God's will because during that time, you're obliged to take good care of your children. May tiyempo sa pagsimba. Pero kung diri ka imo ya, pabayaan mo tong imo pamilya, it's not good work. Di Father, kapangamuyo man ko, it's not good work. Why? Because good work is the accomplishment of the divine will in life. That's why kinanglan mabalaan ko ano ang divine will sa aton. Sin, on the other hand, is the result of the violation of God's will. O halimbawa, diri ako yan assign sa lapas. Anong will ang Dios? Serbisyuhan ko lapas. O dito kaya maserbe dito sa norte. Bayaan ta kamo diri. Di ko ma-anoint ang inyong mga nagamasakit. Gapangita kamo pare diri kay ako kaya dito. Kasi nagad kamo kabayad sang dugang nga stipend di. Do you think may good works ako? No. Because at that time, ang will ng Diyos is I have to be in the parish. Kaya mo nang ako na assignment, amo nang state of my duties. That's why do not confuse ang good works. Ngabi mo nami. Pero in the end, it's not God's will. It's not the will. Mo nang imo assignment, ang will that diriya. Nagahimo ko to yung mission, tapos babayaan ko diyan ako niya nga assignment. It's not good work. Because it's not the will of God. Teacher ka. Ma-teach ka sa bata. O galagaw ka imo yan. Dito ka imo yan works of mercy. Di Father, good work man? No. Good work sa imo. Pero sa Diyos, it's not a good work because it's not the accomplishment of God's will for you. So good work is not action lang. It's doing God's will. Even during your sleep, if that's the will of God, it's good work. Na-shock kita, no? Ay, amo na galing good works. Amo ng definition sa catechism. Good works are the result of the accomplishment of the divine will. Sin is the violation of it. Meaning to say, for me, it's good work. In the eyes of God, it's sin. Tungod ginpabayaan ko ang duties of my life. Kag nag-imbento ako, kag nagpangita pa ako sa ako nilikuton. That's why sa mga associations, mga leaders, kung mag-promise ka mo sa mga entrusties, mag-promise ka mo, you are obliging yourself to do God's will, kag informalize na. Kag himuon gid nato na, kay committed kita sa kasal. That's the will of God, kag ginhambal mo. Lord, yes, gusto ko ni. Ako sa pagkapari ko amo man. Sa inyo sa mga asosasyon, magsumpa-sumpa ka mo, mag-commit ka mo. It's God's will. Kaya gina-officialize in asang pari. Tapos you take it for granted. It's sin. That's why, lastly, tanawon gina naton kung anong aton mga assignment, mga duties, commitments. And never commit yourself if you find nga hindi mo na mahimo. Because you are creating a situation na ma-violate mo ang gin-promise mo sa Diyos.
Makomit ka lang kay tinami, palakpakan ka sang tao, o commit ka lang kay para nga nami-nami ka, yan mo na, commit ka, kay ikaw mapresidente, kag mag-leader, tapos wala mo ginaobra. You do not do the will of God for you. You are creating an occasion of sin for yourself. That's why it's better not to commit. Isipa anay kung masarangan mo ang pagpatindog sang balay, figuratively, hambal ni Jesus, o ang kontra mo soldado, isipa, hindi paghinali. Kay once nga mag-commit ka, in marriage, in ordination, in service, in ministry, tanawa. Of course, nagaluya ka, taga masakit, pwede man na makuha ang oath, kag ma-dispense. Pero once committed, na siya. So, we ask the Lord to help us discern His will. Hagod nga aton ginaobra, will sang Dios. Paano mo bala ng will? Sa your word. Kag sa guidelines sang simbahan. Ginasunod nato Nazareno, January 9. Devotional. Wala kita nagahimo sang sin. Himuan natin sa state of grace. Good work is not simply action. Good work is a discernment, and putting into action this discernment, discerning the will of God at that moment sa imo life, or generally suno sa status sang imo kabuhi as a father, as a mother, as a lawyer, Catholic lawyer, as a Catholic judge, Catholic teacher, as Catholic, as Christian. Kag-abtik kita kang magsunod sila. The opposite is sin. Meaning to say, pwede kita kahimo aksyon nga daw good work sa mata sang tao, but it's the violation of God's will. And therefore, it's not good work in the eyes of God. Amen. God our Father, through your Son, you made us a new creation. He shared our human nature and became one of us. With His help, may we become more like Him, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen.